Hello, everybody. This is Mr. Geyer. I'm along here with Mrs. Frazier and Mr. Ruiz. This is Panther Style, and we are in a new year. It's January 5th, 2021. It's a whole new year. So, Ms. Frazier, do you have any announcements for our audience? Well, first of all, I want to say Happy New Year to everybody, and I'm so happy to see people back at school. I wish everyone was back. Really miss everybody, all of our students and teachers. But I'm happy we're starting a new year and happy that 2020 is behind us. Do you have any New Year's resolutions, Ms. Frazier? Yes, but I'm not telling you, Mr. Geyer. Oh, okay. Because you know what will happen? If I don't keep them, you'll never let me hear the end of it. Okay, fair enough. Do you have one, Mr. Geyer? Do you have a New Year's resolution? Well, I just want to stay positive, stay motivated, and keep on pressing on so that we can get students back as soon as possible. So we're going to keep on keeping on. Yes. Right? So how about you, Mr. Ruiz? Well, I think, yeah, definitely being on the same page with both of you, trying to stay positive, trying to hopefully take a little bit of that winter break energy and put it forward into the kids and just keep moving forward and get them here as soon as possible. I do have one New Year's resolution that I'm hoping to get into more classrooms than I did first semester. So really, I really look forward to going into classrooms and seeing students on the screen and finding out what they're doing. So that is one New Year's resolution I have. So when we see you or see other people like administrators or even counselors going into classrooms, that's not a bad thing. That's kind of a fun thing, right? I mean, it's a good thing, and well, it's definitely a fun thing for me. Yeah, we get to see what's going on in the classrooms. That's a great thing. Yeah. So muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta nueva sesión del estilo de Panteras. Tenemos aquí a Mr. Geyer, el asistente director de nuestra escuela, y tenemos a Miss Sally Frazier también acompañándonos. Nos comparten un poquito de sus resoluciones para este nuevo año 2021, ya que están muy contentos de que el 2020 terminó. Muchas ganas de seguir trabajando con sus estudiantes, muchas ganas de estar más involucrados aún con la educación de sus estudiantes. Esas son parte de las resoluciones de ellos, igual que las nuestras. Esperamos seguir produciendo más buenos resultados para todos. Y pues nada más recordarles pues que como son nuestros administradores, ellos tratan de entrar a varias de las clases y asegurarse de que los estudiantes y los maestros están haciendo progreso. Okay. So we've got some things coming up. Ms. Frazier, are there any announcements? Well, first of all, our drive-through rally, which we were really looking forward to, has been rescheduled from January 14th until January 28th due to the latest COVID shutdown. So, but our teachers are working hard already on certificates, and our honor roll students will be honored when we do have the drive-through rally. And of course, there are always extra treats available. So Renaissance is on the ball here and getting ready, and we are tentatively planning January 28th from 3 to 5. Okay, so uno de los anuncios que queremos compartir con ustedes, desafortunadamente por el toque de queda en este momento, por la pandemia y el virus del COVID, el distrito nos ha pedido que restablecemos una diferente fecha para la original idea que teníamos de reconocer a los estudiantes por el primer semestre. Originalmente era el 14 de enero, ahora se nos estamos pidiendo posiblemente, si las cosas mejoran, tener eso programado para el 28 de enero. Nuestra clase de Renaissance, que es la que se encarga de promover el éxito estudiantil, están trabajando muy duro y siguen promoviendo esto.
vamos a tener la intención de reconocer a los estudiantes en varios ámbitos y obviamente siempre va a haber algunos regalos extra para ellos. So when we know more about that next rally, we'll make sure that the information gets out to the public. Yeah. So en cuanto tengamos más información, nos vamos a asegurar de compartir esa información con todo el público, con todas nuestras familias. Okay. Mr. Geyer, you want to take this one about the grab-and-go meals and this picture? Sure. You're into food. I like food, and we found out we've been finding out actually meals have been served ever since the beginning of this for the last 10 months. But we just want to remind parents and students, but especially the parents, that the grab and go is still the food grab and go is still going on Mondays and Wednesdays, 7 to 9:30 a.m. You can come in. You know what? I saw an example just yesterday of the food that students are able to get, and it's a good full meal when we see the next slide. But this is just an example of some of the food that's there. It's great food, and there's plenty of it. And so we advise. We just hope that people take advantage of that. Yeah. And it's available to all students. Yes. Yeah. So, entonces, en este momento, pues les queremos recordar y seguir invitando a que traigan su oportunidad de venir a recoger comida de nuestra cafetería. Seguimos manteniendo la misma ruta y todo eso. Desde cuando comenzó todo esto, siempre ha estado disponible la comida para las familias, los estudiantes. Aún se continúa con el mismo horario de lunes y miércoles de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana. Esta imagen que tienen ustedes en pantalla es un ejemplo de algunas de las cosas que se les provee a los estudiantes. Es bastante comida, es muy buena comida. Entonces, les pedimos que por favor tomen oportunidad de esto. Está disponible para todos los estudiantes que vengan a recoger estos alimentos. Okay. Yeah, here's another example. Here's another example of the food that's available. This is an example of one student's food for 2 days. I mean, there's a burrito, there's hamburgers, there's fresh fruit, there's a cookie, there are beans, corn, plenty of fruit, and plenty of milk. So we hope that you take advantage of it. Everyone takes advantage of this. So if you have a student in Desert Sands, it doesn't matter where you go to. Well, we've got 2 spots. I believe one is in Lincoln's parking lot on the north side of the campus off Magnesia Falls, or they can come in the Lincoln parking lot that's adjacent to, or that's right next to Palm Desert Middle School's parking lot. Yeah. So, entonces, igual aquí les presentamos otra imagen, un ejemplo del tipo de comida que están recibiendo nuestros estudiantes. Si miran, hay burritos, hay diferentes frutas frescas, hay panes, hay galletas, hay productos lácteos. Todo eso va incluido en la comida de los estudiantes. Así es que les invitamos a que vengan. En este momento, las 2 escuelas, Lincoln y nuestra escuela, están proveyendo los alimentos. Mientras ustedes tengan estudiantes en nuestro distrito, pueden tomar ventaja de esto. Uno de los lugares en la escuela Lincoln es por la calle Magnesia Falls y la otra es por la calle Rutledge, donde reparten nuestra escuela. Entonces, tienen 2 opciones para venir a tomar ventaja de esta oportunidad. So it's really important, if you have not filled out your application, that you do so for next year. It helps us and helps the district to budget for free meals for next year. So if you have not filled out your school application, please call our school and do so over the phone. Again, everyone gets a free meal now, but next year, for budgeting purposes, we need you to fill out the application. And Mr. Geyer, did you eat the donut in that picture, or is it still there? I don't know. It's probably still there. Okay. I think I see it now. Okay. Yeah. Al igual con esas imágenes y esa información sobre la nutrición que provee el distrito, también se les pide que por favor tomen la oportunidad de completar la aplicación de comida.
Entendemos que ahorita el servicio está disponible para todas las familias, pero algunos de esos datos provee ciertas oportunidades para nuestras escuelas, ciertos fondos que pueden ser beneficiosos para nuestros estudiantes. Siempre les pedimos que si por favor tómense el tiempo de completar esa aplicación. Pueden encontrar los enlaces en nuestra página. Y bromean un poquito que cree Miss Fraser que Mr. Geyer se comió la dona que estaba ahí en la pantalla. No la puedo encontrar. Did we really say all that? Yeah. Well, Mr. Ruiz went on to the next slide. Did you want me to say something about this, Miss Fraser, or Miss? Absolutely. I mean, okay. A lot of us have a goal of more exercise this year, so we're providing a venue for this. Believe it or not, this is going to be the 9th 5K event that we've had. Okay, so this is year number 9. Unbelievable. I can remember the first one 9 years ago, and I can't believe that time has gone so quickly. So we're going to have a PDCMS Panther Virtual Fun Run 2021. Now, I don't know all the details about it right now, but we know that it's going to take place between February 1st and 15th. There's going to be T-shirts involved. There's going to be stickers involved, and this all is about having family fun time, and it will be a fundraiser for our school. So as we know more, I just found out about the details yesterday, just the basic details that we're telling you right now, but there is going to be just a Panther Fun Run, and we will give you more details as we know them. So you want to have your ears wide open so that you're ready for that grand information, okay? We're raising money for the school, and it all goes right back into the school. Yeah. So, una de las oportunidades, ya que muchos en esta nueva resoluciones de este año crean metas de salud y de bienestar, entonces aquí se les está proveyendo una oportunidad para tomar ventaja de esa meta. Y en nuestra escuela cada año hace una carrera, una pequeña carrera para recaudar fondos para nuestra escuela. Este es el 9º año. Mr. Geyer todavía puede recordar el primer año que se hizo esta carrera. Estamos en el 9º año y este año, por la situación en la que vivimos, tiene que ser un poquito diferente. Sin tener todos los detalles, les presentamos la información que sí tenemos disponible en este momento y sería una carrera virtual. So, las personas van a poder hacerlo en una manera individual. La meta se espera que sea del 1 de febrero al 15 de febrero. Con la suscripción van a tener oportunidades de recibir playeras, calcamonías. Es una oportunidad para que la familia tenga una oportunidad de diversión y más detalles a como se nos vengan dando, los vamos a compartir con ustedes. So, estén al tanto. You know what I'm going to do, Mr. Ruiz? I am going to put out there, and Miss Fraser, I'm going to put it out there right now. There's going to be some handstand push-ups. Mr. Geyer is going to be doing some handstand push-ups I don't know what it's going to be for yet, but I'm going to throw it out there. If you want to see Mr. Geyer do some handstand push-ups, that means up against the wall, push-ups just by your arms. If you want to see those, then you better pay attention. Okay. So that's a challenge, Mr. That's Geyer. a challenge. Right? That's a challenge. I'm putting it out there right now. So the challenge is the challenge for. I don't know if it's going to be for money raised or miles run or whatever it is, but I'm going to work that out. So that's to be announced. So be ready. Keep your ears open. Yeah, so Mr. Geyer dice que si lo quieren mirar a él haciendo lagartijas contra la pared, boca abajo, él va a poner un reto. Aún no sabe si va a ser basado en la cantidad de millas que corra los participantes, no sabe si va a ser basado al tiempo o la cantidad de fondos recaudados.
cualquiera que sea, él va a poner un reto y si tiene que ser, pues él lo va a cumplir. Ojalá que lo cumpla. So, pongan atención, estén al tanto para que puedan poner a Mr. Geyer en este reto. And then also there's an opportunity for if a business, if a family business, or if there's a business that wants to sponsor, they can. There's a way, an amount of money that you can get onto the T-shirt. There's going to be T-shirts from what I can see and what I hear. There's going to be T-shirts involved, so there'll be advertising for businesses if they're interested in sponsoring the event. Again, all the money, any money that we make from this is going to go right back into the school, right back toward the student classrooms. Yeah. Okay, Mr. Geyer, I'm going to issue a challenge too. Not sure what it's going to be, but it will involve pizza. Oh, okay. All right. Awesome. So, entonces, una mención que hace Mr. Geyer es de que para todos esos negocios o familias que quisieran hacer un donativo y tomar ventaja de oportunidades de mercadear sus marcas, sus negocios, usualmente las playeras tienen esa oportunidad, así es que se pueden contactar con la escuela si están interesados en tener algún patrocinio como empresa, como donador hacia la escuela. Y recuerden que todos los fondos recaudados van directamente a nuestra escuela para diferentes causas. Todos los fondos se generan, van directamente a la escuela. Okay, there it is. Okay. Oh, Mr. Ruiz's turn. So I'll take this one. Okay. So for the counselor, so this start of the year, this time of the year, as far as school-wise, we end up having a lot of things coming up really fast, and we want to make sure that we have families well informed and they're in the know as to what's coming up. So in the next few Panther Styles, these YouTube presentations that we do with you, we're going to be continuing to share some of this information so that you're in the know. So make sure that you keep tuning in. Some of the items that we'll be discussing is the transition to the high school timeline, what that will look like. In previous years, we've had lots of collaboration with our high school. We expect to continue that this year as well, and we want to make sure that you're aware of that timeline so that you don't miss anything and you end up providing your student the best opportunity and for class enrollment and for everything that you may need. We also have some activities that we will be doing with the students with the California College Guidance Initiative, the CCGI, regarding college and career readiness. So we're going to be providing those activities for the students in class, and we also want to share some of those activities and information with you all here. So we'll definitely take an opportunity for that. And then some of the new special programs that we'll be rolling out, we want to make sure that we share that information with you. So entonces, en el futuro cercano, en este tiempo del año académico, hay muchas cosas que nos vienen en tiempo de transiciones, específicamente para nuestros estudiantes que van en camino hacia la preparatoria. Siempre trabajamos muy cercanos con la high school local y nos gustaría que ustedes estén al tanto de todos esos eventos, todas esas informaciones que vienen en camino con sus estudiantes, que ustedes estén al tanto, tomen las decisiones adecuadas para las metas de su estudiante y que tengan toda esa información a la mano. Así es que por favor sigan sintonizando en las siguientes semanas para que reciban esa información. También trabajamos con un programa que se llama CCGI y vamos a hacer algunas actividades con los estudiantes en clase acerca de la preparación para la universidad y profesional. Así es que queremos compartir también algunos de esos detalles con ustedes para que tengan esa información y cualquier otros programas nuevos que estamos planeando por el momento, los vamos a compartir con ustedes y queremos que ustedes sean parte de ese apoyo con sus estudiantes. Okay. Did you want to elaborate on this one, Ms. Frazier? Of course. It's January. That means our link is open on our website
for students who wish to apply to come to our school for next year. Now, if you're already a student at our school, you don't have to apply again. But if you're entering 6th grade next year, or you're transferring as a 7th or 8th grader from another school, you must fill out the application on our website. The link is there. Between January, starting today, actually starting yesterday, and through April 2nd. So very important that you fill out that application. Yep. So muchas gracias a todos. Tienen para todas esas familias que están interesadas en aplicar a nuestra escuela. Si tienen esa intención, por favor, usen el enlace que está en nuestra página web. Se abrió la ventana de aplicaciones ayer, el 4 de enero, se cierra el 2 de abril. Somos una escuela charter, así es que tienen que aplicar para entrar a esta escuela. No está designada basada a la dirección, así es que tomen por favor ventaja de llenar esas formas. Si tienen estudiantes ya en esta escuela, ese estudiante que está en la escuela con nosotros no necesita aplicar, pero si ahí viene algún hermano o hermanita, por favor asegúrense de llenar la aplicación para ellos. And again, a reminder that maybe you have a younger sister or brother who is going to apply for next year. Maybe they go to Lincoln or Carter or Washington or other schools in our district. Everyone needs to fill out the application. So please remind your parents. Yeah. Sí, como les mencionamos, asegúrense de aplicar. No es basado a la dirección el venir a nuestra escuela. No importa a cuál escuela vayan, tienen una oportunidad para asistir a nuestra escuela. Por favor, si tienen un hermano o hermanita, recuérdenles a las familias para que puedan someter su aplicación y tener la oportunidad de estar con nosotros. Okay. Oh, that's really cool. Okay. What are other cool Panthers wearing? Check it out. We've got our new masks that came in. Ooh-wee! Okay, we have these available for all our students when they return to campus. Okay, entonces que lucen las panteras geniales en este momento, y pues aquí miramos que ya tenemos unas máscaras que están disponibles para nuestros estudiantes, cubrebocas, van a estar disponibles para todos ellos. Yeah. Yeah, it's the new uniform, Panther Style, new uniform. It's great. Look at that. Couldn't be better. Ya va a ser una opción para nuestros estudiantes de utilizar cubrebocas. Ms. Fraser, where would they be able to get these? They'll be able to get them in their first period classes when they return to school. Everyone gets one? Yes. Awesome. Okay. Entonces le pregunté nada más para aclarar dónde van a poder recibir estos cubrebocas los estudiantes, y dice en su primer periodo cuando regresen a las clases en persona, cuando se dé esa oportunidad, y todos los estudiantes van a recibir una. Okay. Mr. Reese, do you have one yet? I was there on campus yesterday. Mr. Geyer showed it off to me, but I didn't get one. Okay, next time you're here, we'll make sure you get one. Yeah, a mí me falta recoger mi cubrebocas de ese con la escuela. So la vamos a recoger pronto. Okay. Okay, and once again, we want to always end our meetings with gratitude. We're so grateful for our students, our families, our teachers. I'm grateful to have Mr. Geyer and Mr. Ruiz on my team. So, and once again, we're very, very grateful for all of the students who are working so hard. Yeah. You know what I found out today, Ms. Fraser? We have over 300 students with perfect attendance. Wow. That's about a quarter of our students. That's very impressive. We are impressed. We are hopeful. Anyone who is listening that is just questioning, well, do I want to do this? And come on back to school, get plugged in, make sure that you're engaged, and you will never regret it. Yeah.
So, entonces, como siempre, nos tomamos un momento para dar gracias, tener gratitud con todos. Como dice Ms. Fraser, les da las gracias a todos los maestros, a todos los estudiantes, las familias, pero sí, especialmente a los estudiantes que le están echando muchas ganas a sus clases. Mr. Geyer acaba de compartir que tenemos más de 300 estudiantes con asistencia perfecta. Este año, es más del 25% de nuestros estudiantes tienen asistencia perfecta. Entonces, él les recomienda de que si están pensando de que se me hace difícil conectarme a la escuela, háganlo. No se van a arrepentir de estar conectados a esta oportunidad. And I just want to end on, if anybody wants to, if they haven't subscribed to the email from the PTO, from the Parent Teacher Organization, all they have to do is go to pdcmspto@gmail.com. And then they can be up to date on any information that's coming out. Okay. So, otra cosa que Mr. Geyer les invita a hacer es, si no se han suscrito a los correos electrónicos que manda nuestra organización de PTO, por favor, vayan al correo electrónico de pdcmspto@gmail.com y pueden agregarse ustedes mismos para que puedan recibir toda la información y estén al tanto de todos los acontecimientos de nuestra escuela. Okay. Very good. Okay. Unless there's anything else, until next time, we end with gratitude. Thank you, Palm Desert Charter Middle School and parents. Hasta la próxima, todas las familias. Adiós.